for a minute. Okay. Gotcha. Okay. Burak Bey merhaba. Şimdi hocamız tabii ki Merhaba. dünden kalan soruları cevaplayacak. Ondan sonra sunumuna başlayacak. Dünden kalan arkadaşlarımızın sormuş olduğu soruları isterseniz hocamıza yönlendirelim. Bu arada onları cevapladıktan sonra yeni sunusuna başlasın. Tamamdır. Nasıl istiyorsanız. O zaman hepsini ben bir Hocamız böyle anda istedi. Hani dünden tamam öncesinde yaparım. arkadaşlarımızın merakları olabilir. Dünden kalan sorularda başlangıçta yapalım. Tamamdır. Diğer sorularda sona kalsın. Ee, 15 dakika önceden hocamıza haber verirsek bugünkü soruları da almış olalım. Çünkü artık yarın olmayacak hocamız. Dolayısıyla kimsenin sorusu da cevapsız kalmasın. Tamamdır. O zaman ben başında bütün bana verilen soruları soruyorum hocama. Evet, Geri kalan evet. kısımları zaten kendisi alır. Okay, okay. Let's Tamamdır. start with the questions then. Okay, so Mr. Holland, the first question for yesterday's case and yesterday's presentation is how can we respond in a healthier way when clients ask if they will recover from depression? Yeah, great question. Um, what I don't want to do is make promises I can't necessarily fulfill. So I don't want to promise something I can't guarantee. But what I can do, and I typically do with clients, is say, look, I don't know whether or not we'll be able to help you get over the depression doing what have in mind. We can probably find out within a couple of 3 to 6 weeks how it's going, and we can adjust if that's the case. About 7 people out of 10 get better doing this kind of therapy within about 3 months. More if we get a chance to go longer, but we'll want to take a look at how things are going. And one of the things I would suggest we do, if you're willing, is that we monitor depression levels. Maybe have ask you to fill out a depression scale brief before each session, and let's keep track of that and chart. And we'll take a look and see if we're making progress. That's good, and if we're not, we'll see if we need to adjust. And if we've gone a period of time without making the kind of progress you want to see, then we'll see what else we need to bring in. Thank you. For the second question, they asked, what approach can we take towards self-criticism? Right. Um, I think anything like self-criticism, any belief somebody has for my client or for me as well, is fair game to test. And if somebody, for example, is self-critical, I shouldn't have done that. Interesting. Uh, who says you shouldn't? Where did you learn that? Would you be this hard on a friend? Uh, if a situation were reversed, I want to see what hear what the exact example is, but then we'll take a look at whether or not the evidence supports that. Third question, how can we motivate them regarding the activities they are unable to do in a behavioral activation? Yeah, that's always the great question. Always the big secret: behavioral activations. How do you get them to do it? And we know a couple of things. Number one, anything somebody can do when they're not depressed, they can do when they're depressed. They just forget they can, or they don't think they can. So it's really a crisis in confidence. And what we were doing yesterday with the sculptor, where we would take a big task and break it into its smaller steps, is one very useful way to start getting them moving in that direction. And notice that you don't have to know where it's going to end up to start down a path. So the sculptor could take the first step, which is calling to see if tickets were available, if the exhibit was still in town, before I had to worry about anything else. And usually in depression, people get overwhelmed by the magnitude of the task. They don't think they can, or they don't think they'll enjoy it if they do. And I just ask them to suspend judgment. Let's take it one step at a time, see where it goes. For the last question, they ask, does relationship between behavioral change and emotions make thoughts more realistic? Is there an average length for a session? Um, Now I realize as I'm saying this, I'm not stopping to give you time to translate if you need to do that. So I'll try to No, pause. I think for questions they didn't ask for translation, so you can, I Okay, think, feel free gotcha. to answer. Okay. Give me the question one more time, please. Sure. Does relationship between behavioral change and emotions make thoughts more realistic? Is there an average length for a session? Yeah, I think the second one is average length of a session. What I've learned is not to let the session go on too long. I think maybe a little less than an hour is about right. 50 minutes to an hour is about right. In earlier days,
I would keep going, and all I did was I wore my clients out. They got tired, and it wasn't as effective if I went too long with somebody. So I try to keep it relatively crisp, uh, relatively focused, and it's unusual for me to go more now than about 50 minutes in a session. Inpatient, I might only do about 15, 20 minutes. I might do it twice a day, morning and evening. But outpatient, about 15 minutes seems about right. First question, if I understand correctly, I think that there are a variety of things we can do to help somebody examine the accuracy of their beliefs, and particularly those three questions. What's my evidence for that belief? Is there any alternative explanation other than the first one I just came up with? And then third, what are the real implications? Even if I don't know yet whether the belief is true or not, I want to have that be a mantra that clients almost kind of memorize. I want that to be the first thing that pops into their head whenever they have an automatic negative thought, not the next one in the ruminative sequence. I don't want them going down the rabbit hole. It takes a while for that to happen. We'll do that in our interactions, in our conversations. We'll do that on paper with the thought records. I encourage people to do thought records in between sessions and do all those kinds of things. All that being said, as far as that goes, it gets you ready then to test out in the real world. And the notion, my client, the sculptor, would not have thought he could have gotten to the Picasso exhibit. I might have thought he could. He wouldn't have thought he could. And if I left it there, he's not going to try. If we break it down into small steps, then he can run a series of experiments. Is it still in town? Yeah, it turns out it is. And I found that out. Can I get tickets? Yeah, they're still available. And I just found that out. Would my wife like to go? Yeah, it turns out she would. And I just found that out. So each step along the way, he's testing his belief that he can't do or that he won't enjoy if he does. And the single most powerful way to help somebody disconfirm an erroneous belief is to have them use their own behaviors to show themselves that it's not the way they thought it was. Thank you. I think that was all for questions from yesterday. Gotcha. And by the way, I love questions. Don't hesitate to bring them up as we go along or save them in, whatever you like. But the questions really help presentations come alive. So thanks, guys. Thank you. Cool. Shall we start with today's presentation then? Very good. If you guys are ready. Yes, we are ready. Gotcha. Yesterday, I talked about a fairly straightforward client, not particularly complicated, severely depressed, but not complicated. And I did the kind of basics of cognitive therapy. Dün biraz daha yoğun olmayacak, yani komplike olmayan bir hastadan bahsettim ve buradaki yaptığım yöntemler buradaki yöntemlere kıyasla biraz daha az yoğunluk içeriyordu. Gotcha. I provided a rationale. We started him on some self-monitoring. We learned things from the self-monitoring that set up our behavioral experiments, our behavioral Burada activation. bir akıl sistemi oluşturmaya çalıştık. Dün konuştuğumuz gibi davranışsal hareketliliği sağlamaya çalıştık ve aynı zamanda son olarak da kendi tarafından kendini gözlemlemeyi öğrenmeye çalıştık. As we were going along, we would identify his negative automatic thoughts, mostly that I can't do the stuff I'd like to be able to do. Genelde burada yaptığımız şeyler, burada yapacağımız ve yaptığımız şeyler ise bugün yapamadığı ama yapabilecek olan şeylerin farkında olması kısmını gerçekleştirmeye çalışmak. We found out from his self-monitoring that he was in a better mood when he was at this job that he hated, but he was active. And he was in his worst moods when he was laying around the house thinking about how much he hated his job. Kendini gözlemleme kısmında ise aslında sıkıntının işinde olmadığını ve bunun da kendini incelediği zamanlarda, mesela iş yaptığı zamanlardaki modunun ve puanının daha yüksek olduğunu, ama iş yapmadığı pazar ve cumartesi günlerinde ise bunun düşük olmasını açık bir şekilde anlayabiliyorduk. We were able to use some basic behavioral activation strategies, especially taking a big task, break it down into small steps, and just taking it one step at a time to get him going. Burada temel olarak davranışsal aktivasyon hareketiyle buradaki yoğun bir task'ı, büyük bir task'ı bölmelere bölerek daha yoğun bir şekilde hızlanmasını ve bu task'ı bitirmesini sağladık. In the process, we were able to test his negative expectations about himself. Turns out he could do things he wasn't sure he could do. Burada kendine ait beklediği negatif beklentilerin aslında gerçekçi olmadığını
bir işi istediği zaman yapabilmekte olduğunu ve buna mukabil olduğunu görmüş olduk. We were at the same time bringing in things like the 3 questions and the thought records, and I was starting to get him to do some of the thought records in between sessions, and then you bring him in, we talk about them in the sessions. Dün iki session arasında ne yaptığımızı, nasıl başlayıp nasıl bitirdiğimizi, 3 soru sistemimizi, düşünce haritası kısmımızı, soru haritamızı görmüş olduk. He'd already gotten to the Picasso exhibit. He'd already put his portfolio together to get apply for jobs, which he hadn't done in 3 years. And now he was able to use the thought record to get himself rolling, working on his income taxes. Sonuç olarak da Picasso sanat gösterimine gitme şansı buldu kendinde. Portfolyosunu hazırladı kendi mesleği açısından ve aynı zamanda ödeyemediği vergileri plana koyup sonuç olarak da bunları ödeme başarısını göstermiş oldu. Turns out he wasn't globally incompetent, which was kind of the core belief that lurked in the background for him. He just got overwhelmed by the magnitude of the tasks. Aslında buradaki asıl olan şey bu işlere mukabil olmadığı değil ki aslında bu kafa yapısındaki temel düşünceyi şekillendiren kafa yapısıydı. Bu işleri yapmaktaki kendinde beklediği eksiklikti. And all along, he'd been blaming himself. He was incompetent, a failure, etc. When in fact the problem was he was just choosing the wrong strategy. Burada asıl düşündüğü şey ilk başta bu işi yapamayacağına olan dair inancıydı ama aslında burada asıl yanlış yaptığı şey ise bu başarıya giderken ki izlediği yolun yanlışlığıydı. And something like getting his income taxes together, he was able to just use the thought records to remind himself of that, brought up the evidence, looked at the alternatives. It wasn't him, it was the strategy, and he was able to get that done. Vergi örneğine bakacak olursak da buradaki örnekte de buradaki yine büyük bir task'ı küçük parçalara bölüp gününde vermesi gereken raporları verip bu şekilde bu başarıyı da gerektiği zamanda sağlaması sağlandı. Basically, what he's learning is that in him, it's how he goes about trying to do the task. And if he keeps his wits about him and uses some basic behavioral strategies, he gets stuff done. Not a problem. Buradaki çözümde ise konuştuğumuz gibi basit temel harekete aktivasyon yöntemiyle beraber bu işi de kolay bir şekilde çözümlemiş oldu ve çözümleyebilirdi zaten. The client I want to talk about today and focus on was also severely depressed, but a lot more complicated than the sculptor. Bugün konuşacağımız konu da aslında dünkü konuyla benzer bir konu. Sadece komplikasyon açısından, zorluk açısından daha üst seviyede bir hastayı inceleyeceğiz. This client I saw in the midst of a research study, the study I showed you the data from yesterday, and she was one of our 2 least responsive patients in the trial. Bu dün gösterdiğimiz grafiklerde de gösterilebilen bir hastaydı ve bu şu zamana kadar bu konuda gördüğümüz en yoğun, en e, şeye bu session'lara açık olması gereken insanlardan bir tanesiydi. Give you just a little bit of background uh, coming off the slide before we get started. She was still married, but had just returned to Nashville, where she'd done her teacher training after having run off from her husband to go get together with some guy she'd met over the internet. That lasted about a week and a disastrous skydiving episode. Now she's back in Nashville, crashed out. She's husband's going to divorce her, no doubt. She's not got a job. Things are really awful shape, and she's just at the bottom of her process. Vaka öncesine biraz bilgi vermek gerekirse buradaki hastamız olan kadın yıllardır evli olmasına rağmen internette tanıştığı bir insanla bir haftalık belli bir sürelik bir ilişkisi oldu, bir konuşması oldu ki bunun sonucu da kötü bir şekilde bitti. Ki bunu öğrenen kocasının da zaten onu boşayacağı bir garantiydi. Aynı zamanda benzer zamanlarda da işinden ayrıldığı için onun için bana geldiği zamandaki durumu çok kötü durumdaydı. Now, she did know some of the graduate students that were working with me on the project because she'd been a graduate student at Vanderbilt before, and she heard about the study from them and thought maybe that would be helpful to her. Bilmediği kısım ise buradaki bazı üniversitede bu bölümde okuyan insanların da bu konuda benimle beraber çalıştıklarıydı ve buradaki notları ve raporları aldıydı. She was very resourceful, and what she did was went on the internet and looked up the project. I don't know what it's like in Turkey and the States. If we get government funding for a trial, we have to list the protocol,
what we're going to do, and who's appropriate for it, and who we would have to screen out. Buradaki sistem Amerika ile Türkiye'deki tam farkı bilmiyorum ama bizdeki Amerika'daki yani sistemde herhangi bir dava vaka konulacağı zaman raporlar uzmanlar tarafından izlenir, bakılır ve ardından yapılacak kararlar alınır. She looked up our exclusion criterion in particular and saw that we tried to screen folks out who would have met criterion for borderline personality disorder. Not that they don't deserve to be treated, but there are better things to do for them than the cognitive therapy. Burada baktığı zaman da bizim buradaki uzman olduğumuz alanı fark etmiş oldu ve buradaki aslında hastalıklardan bir tanesi olan borderline, sınır dışı hastalığına yakalandığını ve bunun semptomlarını gördü ve bu şekilde gelmiş oldu. She borrowed a copy of the Diagnostics and Statistics Manual from one of her graduate student friends and looked up what the criterion were for borderline personality disorder, many of which she met. So when she came for the intake interview, she denied those, lied about it. İlk başta internette gözüktüğü için bu kriterler onları session öncesinde inceleme şansı bulundu ve çoğu aslında buradaki kriterleri karşıladığını, çoğu semptomu, çoğu belirgeyi karşıladığını gördü ama ve lakin ilk session'a geldiği zaman ise bunların çoğunu reddetti. She was not unusual for folks who would meet criterion for borderline personality. She did a lot of lying, manipulating, dissimulating. She was very tough for her to tell the truth, and affects would bounce all over the place for her. Buradaki önemli kriterlerden bazıları da sürekli bir şekilde yalan söylemesi, karşı tarafı manipüle etmeye çalışması, gerçekte olan bir doğrunun, açıkta olan bir doğrunun onun tarafından ele alınamaması ve onun ortaya çıkarılamaması gibi şeylerdi. We're in a research trial. She got admitted to the trial. She got randomized to cognitive therapy. She got assigned to me as the therapist. Mahkemeye çıktığında ise benim tarafımdan bilişsel terapi aldığını kabul etti ve bu şekilde tedavi aldığını kabul etmiş oldu mahkeme huzurunda. And in our first session, I did the typical thing of pointing out it was a research trial. We would do cognitive therapy, probably about 20, 24 sessions over the next 4 months. What did she think? Burada bana geldikten sonra ilk session'dan sonra ise ben belli bir bilgilendirme yaptım. Önümüzdeki 4 ay boyunca 20 ile 24 arasında belli bir session sayısının olduğunu söyledim ona. Sizce ne söylemiş olabilir, ne düşünmüş olabilir buna karşılık olarak? I also did what I would typically do with all clients, which is say, I can do this one of two ways. I can do the therapy for you, or I can teach you how to do the therapy for yourself. Which would you prefer? Ona da yine dün konuştuğum gibi aynı iki tane sorudan iki tane soruyu sordum. İki tane seçenek verdim ona. Birincisi istersen ben sana bilişsel terapi yapabilirim ya da ben sana bilişsel terapi nasıl yapılacağını, kendi nasıl yapacağını öğretebilirim. What she told me was there was no way that that was going to be enough for her. That's not what she wanted. She was such a terror in relationships that she needed somebody to ride herd on her, which meant daily sessions for the rest of her life. Burada ben bunu iki seçeneğe sunduğum zaman ise verdiği cevaptan birinci olduğu belliydi ki çünkü ben dediği şekil şuydu. Ben ikinci şekilde kendime yetemem ve bu yüzden de bunu detaylı bir şekilde almam gerekiyor ve gelecekte de belli bir kısımda almam gerekiyor. She then went on to say, but don't worry about that. I'm 29. I turned 30 in 6 months. I don't plan to live past 30. Dediği şey ise ben zaten 29 yaşındayım. 30'u görmeme 6 ay var ve çok da fazla gelecek görmeyi düşünmüyorum zaten. And the last thing she said is, by the way, I'm an incorrigible liar, and you cannot believe anything I tell you. Dediği son şey ise ben manipülatif bir yalancıyım. O yüzden dediğim hiçbir şeye inanmaman gerekiyor. Which she then finished by saying, is that going to be a problem for the therapy? Ardından dediği şey ise bu yalancılık huyumun terapi konusunda bir sıkıntı yaşatmayacağını kontrol etmek oldu. My immediate response without even thinking about it was, no, not a problem. Benim bu soruyu ilk duyduğum andan itibaren verdiğim genel kesin cevap ise belliydi. Hayır, bu bir sorun olmaz terapi sürecinde. Yeah. Now, she was a little surprised, did almost a double take, and I said, look, my job is not to fix problems in your life. My job is to teach you skills that you can use. So anything you tell me, any story you make up is going to have coherence. It's going to have thoughts, feelings, physiology, behaviors, and I can teach you the stuff around a made-up story as easily around a true story.
Burada benim dediğim şeyin aslında altyapısı da şöyleydi. Ben dedim ki buradaki hastaya, ben sana şu anda sorunu çözmek için gelmedin sen buraya. Ben sana hayatındaki sorunu nasıl çözebileceğini, hangi yollar kullanman gerektiğini öğretmek için geldim. She thought that was interesting, not quite what she expected. But essentially, we were off to the races with a manipulation on her part that was it was going to be workable, just unusual but workable. Buradaki aslında sıra dışı olan bir kısımdan sonra, çünkü buradaki cevabı böyle olacağını beklemiyordu. Seçimden beklentisi demek ki bu şekilde değildi ve ardından ileriki süreçlerde de bizim yaptığımız konuşmalarda adeta bir yarış hesabıyla olan kısımdan sonra çok daha farklı bir hal aldı. The other thing she told me, was that something really awful had happened to her when she was a teenager, adolescent trauma, but she didn't want to talk about it and she didn't think she needed to talk about it. So our job was to see if we could fix her and help her life get better without going back to the origins of the distress. Session sırasında bir tane gençlikte olan bir sıkıntısından bahsedecekti. Bu konuda ama herhangi bir şey bahsetmek istemedi. Bundan bizim de düşündüğümüz şey burada ise gençlik travmasının, ergenlik travmasının buradaki terapisi, buradaki bilinç sürecinde etkisi olabileceğiydi. She was just much more complicated than the sculptor, and it was evident from the very first session on, and it was quite clear that she was going to run me up one side and down the other, and we proceeded to have virtually daily sessions, 4 or 5 days times a week, and for the next couple of years. Dün konuştuğumuz hasta heykeltıraşa kıyasla çok daha yoğun bir hasta olacağı belliydi ve bundan sonra da bizim izlediğimiz politika bir haftada 4-5 tane session alıp burada ilerlemekti. Yaptığımız ve session yoğunluğu günlük terapi şekline dönmeye başladı. Oops. Gotcha. Now I did all the same things with the kindergarten teacher that I did with the sculptor, with a couple of additional wrinkles. And first screen I've got up here, I mean, near the end of that first session, actually she needed to get things like utilities turned on, lights, heats, etc. So we focused on activity structuring more than just monitoring in that first session. So she'd come back in the second with at least some semblance of an apartment and a life. İlk session'dan sonra buradaki yaptığımız desende olduğu gibi ilk önce bir düşünce, ardından aktivasyon, ardından davranış sürecini incelemektense burada ilk başta ilk session'dan itibaren bir ödev verip buradaki düşünce, davranış ve inanç kısmındaki desenin ödevini olarak ilk baştan verip ardından bunu incelemeye başladık. İlk session'dan sonra. Uh, Very rapidly, by that second session, I had her doing some self-monitoring and working on some basic behavioral activation. Again, same kind of stuff I would do with Jim, the sculptor. The second session was the day after the first. Burada yaptığımız kısım düşünce, duygu ve davranış döngüsünde yine benzer bir döngüydü. Yine geçen konuştuğumuz heykeltıraşta olduğu gibi ve bunu yapma sürecimiz de aslında dördüncü terapiden ve 7. günden sonra başlamıştı. But there were some things that I did with her that I didn't know to do with the sculptor or didn't bother to do. And this first slide is an example of that. Burada heykeltıraştan farklı olarak ise ne yapacağı konusunda hiçbir fikri olmayan bir hastayla karşı karşıyaydık ve bu gördüğünüz sayfada bunun en büyük kanıtı olabilir. When I'd asked her, for example, how come she thought she was depressed, what the source of the problems were, she was quite clear that she was deeply flawed and there were real problems in her. Niye şu anda hissettiği şekilde hissettiğini sorduğumda ise verdiği cevap burada kendisinin değersiz, kötü bir insan olduğu yönündeydi ve böyle davranıldığı yönündeydi. And these problems she attributed this traumatic event back when she was an adolescent, I think about 15. And she said everything started there, everything pivoted on that, and I've been a mess ever since. Buradaki hissimi destekleyen her şey, dedi hasta, gençliğimdeki sıkıntılardan kaynaklandı. Buradaki travma benim şu andaki düşüncemin böyle oluşmasında etkili oldu. She was smart and attractive, had no problem getting men interested in her, but she tended to chew them up in relationships. And she said, I can't seem to help myself. Burada
konuştuğumuz hasta aynı zamanda akıllı ve çekiciydi karşıyız açısından ve bu yüzden de aslında bir partner seçme konusunda pek bir suçunun bulunmayacağı bir konumdaydı. Buna rağmen ama belli bir partner adayı geldiği zaman ise bunu kabul etmekte zorluk çekiyordu ve bunun içinde kendi dediği şey ve terapiste dediği şey ben şu anda kendime dayanamıyorum, kendime yardımcı olamıyorumdu. One of the first things we did starting in the first session, it took us about 2 or 3 sessions to complete it, is laid out her view as to how it is that she became the person that she now was that she didn't like versus a possible alternative perspective on it. Buradaki iki tane zıt kutupla beraberdik. Burada bunu düşündük. Buradaki kısımda bu olayların onu dönüştürdüğü kişiye ve başka olaylar, başka düşünce şekilleri ve başka e, geçmiş anıların onu nasıl bir kişiye dönüştürebileceğine dair. Her sense was that she had become a bad person, a flawed character as a consequence of this adolescent trauma. Buradaki onu düşündüğü şey ise hatalı bir insan olduğu yönündeydi ve bunun sebebi de gençlik zamanında yaşadığı travmalardı. And she could give me multiple examples of men she'd been involved with that she just torn apart affectively. The husband she just abandoned, the most recent. Buradaki verdiği hayatı anlattığı örneklerde ise şunu görüyorduk ki birlikte olduğu çoğu erkeğe yaptığı şey ilişki sonrasında onları mahvetmek ve bir leş haline bırakmaktı. Ve buradaki son örnekte geçen konuştuğumuz gibi evlilik sürecinde olduğu kocasından örnek olarak gösterilebilir. Should be the slide in front of you, the left-hand side, I just had her lay out the way she thought things had progressed for her, starting with the trauma and then leading up to the current day. Buradaki sayfanın sonunda gördüğünüz kısım kendi hakkında nasıl hissettiği ve nasıl böyle olduğu yönündeki kısımları içeriyor. On the right-hand side, I was listening for other possible ways of interpreting the way her life had unfolded. So that's going to be the bad strategies. Left-hand side, bad person, something wrong with their character. Right-hand side, bad strategies. Sağındaki kısım ise kendi elinde olan kısmı içeriyordu. Bu hayatında yaşadığı sıkıntılardan sonra yaptığı ve düşündüğü şekilleri gösteriyordu ve bu da bize şunu gösterdi. Sol taraf kötü insan, kötü özelliklerini gösterirken sağ taraf ise kötü inançları ve kötü stratejilerini gösteriyordu. We start at the same point on both columns. Left-hand side, father turned on me after my mother died. Lost her mother to breast cancer, and she was about 15. And father didn't wait very long to move his mistress into the house. There's a series of wild bacchanal parties, and as you guys can imagine, the poor girl got gang raped by her father's drinking buddies at the age of 15. She loses her mother, and 6 months later, she's got this major sexual trauma. Buradaki solda gördüğümüz kısımda ise babasının o gençken kaybettiğini görüyoruz ve buradan sonrasında ise babasının bir 6 ay geçmeden herhangi bir sevgili getirdiğini görüyoruz eve ve buradan sonra da böyle bir erken yaşta bazı cinselliğe açık ortamlara girerek buradaki travmasının oluştuğunu ve bu ortamında buna bir malzeme hazırladığını görüyoruz. And the worst of it for her was not the sexual assault, it was the fact that the father, when she told him the next day when he'd sobered up, he didn't seem to care. He just blew her off. Buradaki travmanın nasıl sebebi ise olayın oluş şekli değil, ondan ziyade babası ertesi sabah alkolden ayıldığı zaman ise buradaki reaksiyon olan verdiği takmıyorum babasıydı. So we start in the upper left, her column. Father turned on me after mother died, treated me like I'm worthless, a bad person. Bizim başladığımız kısım soldaki kısımla başladık tabii ki de. Burada babasının düşünce şekline ve babasının davranış şeklinden oluşan hastadaki zihniyeti görmüş olduk ve buradaki zihniyette ben kötü bir insanım, ben değersizim çünkü bu yüzden de babam bana değersizce davranıyor oldu. Right-hand side, my column, we're starting the same place. Father turned on me after mother died, treated me like I'm worthless, like I'm a bad person. Sağdaki kısım ise buradaki kötü strateji ve kötü inançları görmüş oluyoruz. Buradaki kısımda ise ben e, yardımcı olarak doldurduk ve bu kısımda babam beni annem öldüğünden sonra bana yüzünü döndü. Bu yüzden de ben değersiz, kötü bir insana dönüştüm. Left-hand side, because father turned on her, I become damaged. My character became flawed. Soldaki kısmı yine baktığımızda ise ben hasarlıyım, benim karakterim demek ki kusurlu bir karaktere sahip oldu.
Right-hand side, my column, uh, not that I became flawed, but I came to believe that I'm bad and worthless because of how my father treated me. Sağdaki kısmında ise benim de doldurduğum kısımda ise ben böyle inanıyorum ki ben kötü ve değersizim. Notice left-hand side, her view is that she's been changed. Her character's been changed. Right-hand side, I'm focusing on she's come to believe that she's bad and worthless. Doesn't mean she is, just means she's come to believe it. Soldaki ve sağdaki farkları görmek istiyorsak eğer soldaki kısım onun kendi doldurduğu, ben yaşadığı travmaların gösteren kısımları ise sağdaki kısımlar ise benim kendi doldurduğum kısımlar. Soldaki kısmı nasıl farklı davranışsal sıkıntılarken sağdaki kısımda ise buradaki yanlış strateji ve yanlış inançlardan dolayı olan davranışlardaki sıkıntıdan bahsediyor. Left-hand side, her side, third one down, can't trust people, can't trust myself. I'm afraid of intimacy. Soldaki kısımda ben herkesi üzüyorum, ben herkese zarar veriyorum. Kimse benimle belli bir seviye samimiyet kuramıyor. Right-hand side, third one down, given what she's already told me about relationship with her husband, other prior romantic partners, I've got, if I let anybody get close to me, they will see how worthless and bad I am. They will reject me. Sade kısımda gördüğümüz inanç kısmında oluşan kısım ise ben kötü ve değersiz olduğuma inandığımdan dolayı eğer herhangi bir insan bana yakınlaşıp bir ilişkiye girerse ben böyle olduğumdan dolayı onu korkutup ona kendi değersizliğimi yansıtıp onu kendimden soğutacağım ve ilişkimiz böyle bitecek. Left-hand side, fourth one down, I always, her underscore, always hurt the people I'm close to. And that's because I'm a bad person. Soldaki kısımda ben insanları üzüyorum. Yakın olduğum insanları üzüyorum ve ben bu yüzden de kötü bir insanım. Fourth one down my side, because I believe I'm bad and worthless, I do things that screw up relationships. Not because I don't want them to work and not because I'm cruel, but because I'm trying to protect myself from being rejected and maybe a little angry. I'll tell you about that later. Sağdaki kısımda ise benim buna verdiğim, kendi koluna verdiğim cevap ise ben kendimi böyle kötü ve değersiz düşündüğümden dolayı ilişkileri batırıyorum ve ilişkilerde gerekli kısmı gösteremiyorum. Ve bu yüzden de kendimde olan sıkıntımdan dolayı ilişkime bunu yansıtıyorum oldu. Last one on the left-hand side, her side, I have to change my basic character, that's highlighted in red. I have to change my basic character if I want to have any chance of getting what I want out of life. Soldaki gördüğümüz kısımda ben karakterimin bazı temellerini değiştirmem gerekiyor ki buradaki hayatımda istediğim ve görmek istediğim değişikliği yaşatabileyim kendi hayatımda. Right-hand side, last one down is I need to change my behavioral strategies, my colored highlight, maybe take some chances, and then test my beliefs, and then go. Let me let you stop here, and then I'll finish in a minute. Sağdaki benim kısmımda ise gördüğüm ve benim koyduğum şeklinde ise benim davranışsal yönetimimi ve stratejimi değiştirmem gerekiyor demek ki ve bazı inançlarımı kendime ait değiştirmem veya test etmem gerekiyor yönünde oldu. Okay? The last part of that fifth one down on my side is it may not be that I'm truly bad, just that I believe I am, and I screw things up trying to protect myself from a rejection that may never come. Sağdaki kısmın benim kısmımın beşincisinin son kısmında ise ben tam olarak kötü olmasam bile böyle inanıyorum ve böyle davranıyorum ve bu yüzden de bunun sonuçları böyle geliyor ve reddedilmek benim için kaçınılmaz oldu. Two big contrasts. Left-hand side, she's deeply damaged and flawed. She always hurts people she gets close to. Right-hand side, she's trying to protect herself from being rejected. She's afraid that people will reject her, particularly people she's close to. And she engages in behaviors that are not serving her relationships well. Soldaki ve sağdaki farkı gördüğümüz zaman ise aslında soldaki kısımda olaylar ve bunlara dair duygular söz konusu. Babasının onu terk etmesi ve bundan dolayı oluşan kendisindeki ben değersizim ve ben kötü insanım duygusu. Sağdaki kısımda ise bunun bir inanç olduğu ve inançların test edilmesi gerektiği ve davranışın eğer bu şekil uymuyorsa değişilmesi gerektiğine dair bir fark oluşuyor ve bunu biz görebiliyoruz bu tabloya baktığımız zaman. Okay. Let me stop here for a moment. Any thoughts, questions on this? We're just tracking down
two possible interpretations for the same behavioral patterns. Herhangi bir soru olma ihtimaline karşılık şu anda burada bir ara vereceğim. Buradaki yaptığımız aradaki fark, buradaki hatalı bir karakterin kendisine göre incelenmesi ve buradaki inançların ve davranışın hatalı olması ve buradaki stratejinin kıyaslanması aslında. And we could have done, I didn't know to do that, but we could have done the same kind of thing with the sculptor. On the left-hand side, you would have had the notion that he was incompetent. He couldn't do things well, and it's basic flaw in his character. On the right-hand side would have been he just keeps choosing the wrong behavioral strategies, trips over his own feet. Soldaki kısımda ve sağdaki kısımdaki bu aradaki farkı ve bu grafiği heykeltıraşla da yapma ihtimalimiz ve yapma şansımız vardı. Buradaki kısımda dediğim gibi soldaki kısımda hataları ve kendi bize geldiği şekli, sağdaki kısımda ise buradaki analizi, incelenmesi, inanç ve davranışın incelenmesi ve buna göre strateji alınması ve bunun analizin yapılması grafiğin işine yarıyor. Gotcha. Now, virtually nothing went according to the typical plan, the protocol with this client. She was a lot of fun to work with, but almost every session, the sessions were 4 or 5 times a week, something would go off track, something would happen, something would blow up. Sometimes she'd get pissed at me, sometimes she would go on the attack, sometimes she'd leave in tears. Never quite knew what to expect. Buradaki hastayla çalışması çok keyifli olsa bile çok farklı bir vaka olduğundan dolayı hiçbir zaman gitmesi gerektiği gibi gitmedi session'lar. Bazı zamanlarda kendisi erkenden çıktı. Bazı zamanlarda bana çok kızdı dediğim bir şeylerden dolayı. Bazı zamanlarda gözyaşlarıyla beraber bir anda session ortasında odadan ayrıldı. Ve bu şekilde hiçbir zaman aslında haftada 5 kez yapmamıza rağmen bu session sıklığını hiçbir zaman tam olarak tam olarak yapmamız gereken sisteme ve yoğunluğa ulaşamadık. Our first 2 sessions, the end of one week, a Thursday and a Friday, I think, and the following Monday, she's going to come back in for her 3rd session. And this is her first day at school. She was able to get a job back at the school she did a student teaching in, inner city school. And this is the first day she meets with all the other teachers getting ready for the school year to start. Burada gördüğümüz grafikte hayatında yeni olan kısımdan dolayı yaptığı değişimleri görüyoruz. Burada öğretmen olarak yeni bir işe başlıyor. Başladığı okulda şehrin biraz daha kötü getto kısmında kalan bir kısmında çalışıyor ve buradaki yeni öğretmenlerle ve öğrencilerle ilk tanıştığı günü ve buradaki kendine yaptığı analizi görüyoruz. Now, I'm expecting to have her come in. We're going to continue looking at some of the self-monitoring. We're going to look at her efforts to get her apartment set up. But she comes in really upset and obviously concerned about something, and it wasn't clear to me what it was. Buradaki bana geldiği zaman da benim bunu gördüğüm kısımlarda yapmasını istediğim şeyler aslında kendini gözlemlemesi, kendine ait bir değerlendirme sürecinin olması ve buradan sonra bir sonuca varmasıydı. Ama bu ilk tanışma sürecinden sonra bana geldiği şekil çok kızgın bir şekildeydi ve bana bu şekilde bu değerlendirmeleri sundu. And I figure I'm going to move away from the typical thing I'm supposed to be doing according to protocol. I'm just curious, what happened today? What got you on edge? Ve ben bu gelişimden sonrasında protokoldeki olması gereken kısmı bir yana bırakıp merakımdan şu soruyu sordum. Bugün ne oldu? Ne oldu da sen bu hale geldin? Ardından bu konu hakkında konuşmaya başladık. She tells me that she's sitting in the teacher's lounge with a couple of the other teachers, part of their orientation, and she noticed one of the older women staring at her hand, at her right hand. Ve dediği şey ise şu, ilk başta oryantasyon yani alışım amacıyla yapılan bir süreçte yeni öğretmenlere dair okulda öğretmenler odasında otururken bir tane hafifçe yaşlı bir kadın öğretmenin onun sağ eline baktığını görmesiyle başlıyor. After a couple of questions, because I don't understand why she's upset, I say, "Gee, what happened? What about that was upsetting to you? What you think was going on?" Ben ilk başta bu soru karşısında pek bir şey anlam yükleyemediğim için ona bu soruyu daha açmasını istedim. Buradaki hangi kısım seni sinirlendirdi? Buradaki hangi kısım senin hoşuna gitmeyen bir şekilde sonuçlandı? What she says to me with some emotion is she's staring at my right hand. She knows I was married. Buradaki dediği cevap ise o benim tam olarak sağ elime baktı. Demek ki evli olduğumu biliyordu bir zamanlar ve şu anda olmadığımın farkında. My first question was, how did she know you were married? To which she said, I'm Sorduğum wearing ilk a ring on my right hand.
Sorduğum ilk soru, sence o senin evli olduğunu nereden biliyor olabilirdi? Onun dediği cevap ise ben evli olduğum zamanlarda evlilik yüzüğünü sağ elime takıyordum. And then my second question is, and what did you think that meant to you? What did it mean about you that she knew you were married? Benim sorduğum soru ise karşılık olarak buradaki hangi kısım seni sinirlendirdi? Buradaki onun bunu bilmesi bile, ya bunu bilip bu davranış sergiliyor olması bile seni nasıl sinirlendirdi? To which she replied, breaking into tears, she knows I'm a failure. She knows it was all my fault. Buradaki bana dediği cevap ise ilginç bir şekilde ben bir hatayım, ben bir eziyim ve ve o kadın da bunun farkına vardı. Benim sağ elime bakarak oldu. So I take a sheet of paper, clipboard, move over to where she can see what I'm drawing, and I draw a circle on the left-hand side. I said, your marriage failing, how much of the responsibility do you assign to yourself? She said, virtually all of it, 97% of it. All me, Ben almost de all me. buradaki grafikleri çizip yardımcı olmaya çalıştım. Soldaki kısmı çizip dedim ki bu evliliğin bitmesindeki kısım ne kadar yüzdesi senin kendi hatan ve ne kadar yüzdesi başka tarafların etkisi, yani dış tarafların etkisinden kaynaklanıyor. Bana verdiği cevap ise %97 benim hatamdan bu evlilik böyle sonuçlandı oldu. Now I want to start with what it was she thinks she did wrong, just because she's ready to tell me. I said, what did you do wrong? What were the things that you did that led your marriage to fail? Ben de buna karşılık olarak sen burada hangi kısımda yanlış yaptın ki sizin evliliğiniz böyle hatalı bir şekilde sonuçlanmış oldu. Sen hangi kısımda hata yaptığını şu anda farkında mısın ve bunlar nelerdir diye sordum. And she said, well, I lied, I cheated. My husband never knew that my father was still alive. I made up past stories, etc. I was never honest and I was never myself. Onun verdiği cevap ise ben yalan söyledim buradaki kocama karşı, ben onu aldattım, bir sürü yanlış şeyler yaptım. Dediğim hiçbir hikayenin neredeyse doğruluk tarafı yoktu. Geçmiş tarafından uydurduğum çoğu hikaye zaten bir uydurmaydı ve yalandı. Ben onunla çoğu konuda dürüst olmadım oldu. And after we covered the various things that she'd done, most of which would not have helped anybody in a relationship, said any other things could have contributed. How about your husband? Was he perfectly well suited to being married? Buradaki benim sorduğum soru genel analize yönelikti. Burada dediğim şey ise senin buradaki kısımların evliliğinize nasıl hizmet etti ve nasıl bir etkide bulundu. Aynı zamanda senin kocanın kısmında ne söylendi, ne yapıldı. Senin kocan sence bu sürece, bu ilişkiye tamamen uygun bir insan mıydı? Turns out he had a terrible temper. If he got angry with her, he might go days at a time without talking to her. Mesela onun öfke sorunları varmış. Bazı zamanlarda bir şey sinirlendiği zamanlarda gözü hiçbir şey görmeyip çok öfkelenebiliyormuş. Also turns out that a number of times he would go beyond the giving of the silent treatment. They're driving to the wedding rehearsal dinner and they get in an argument. Probably she picked the fight, but they get in an argument and he pushes her out of the car, leaves her on the side of the road. Not what you do with somebody on the way to their wedding. Mesela olaylardan bir tanesi de bu evliliğin provasını yapmaya giderlerken oluşan bir kavga, ki muhtemelen bu kavgayı benim hastam oluşturdu, başlattı. Buna aşırı sinirlenen koca tarafı onu yolun ortasında bırakıp yoluna kendi devam etmiş, ki tahmin edeceğiniz üzere bu yeni evlenmekte olan bir kocanın karısını yapmakta olduğu bir şey olmaz kolay kolay. He accepted a job without talking it over with her first that was going to move them out of town. She wasn't happy about that. There were bunches of things. She was certainly no angel. He was no angel. And you could imagine a really explosive situation in this relationship. Mesela bir başka örnek ise koca tarafı buradaki evlerinden taşınmayı, başka bir şehre taşınmayı düşünüp bunu aktivasyona geçirdiği zaman ise benim hastamın buradan hiçbir fikri, herhangi bir karar sürecine etkisi olmamasına rağmen çok sinirlendi bu sürece karşılık ve kocası bu durumda bir şey yapmadı, ki bu da bize şunu gösteriyor: erkek de bir melek değildi, kız da bir melek değildi. Bu tarafta bu sürecin böyle olmasında iki tarafında büyük etkileri vardı. By the time we got done, we redid the circle diagram and divided up like a pie. She still had a big chunk of the responsibility. That third of it was her, lie, cheat, etc. About a third was her husband being cruel and non-responsive. Some of it was outside factors,
different city, etc. And another chunk of it was just they weren't good at this kind of thing. Buradan evlilikleri bittikten sonra ise bir tane daha böyle bir çizgiyi çizip böyle bir çember yine yapmak istedim ve buradaki kısımda ise şunu görmüş olduk. Aslında evliliklerini etkileyen şey sayısı, bitmesini etkileyen şey sayısı 4 tane ve buradaki kısımlarda sadece onun hatası yer almıyor. Dış etkenler, kendi hatası, kocası eriğin kendi hataları ve sadece dördüncü olarak da ikisinin bu konuda ilişki konusunda iyi olmamaları olduğunu görmüş olduk. I typically wouldn't have focused on something that cognitive that early in the therapy, but it just set itself up. And she got a pretty good idea that just because she believed something didn't necessarily make it true. And we could examine the accuracy. Buradaki bilincin temel kısmını görmüş olduk aslında. Bu da bize şunu gösterdi. İlk başta düşünme şekli nasıl ki davranışını etkiliyorsa, nasıl ki ilk başta bize geldiği zamanki düşünce yapısı hatanın çoğunun kendi yanında olduğu düşüncesi ise de ve bu yanlış bir düşünce ise de diğer taraftan baktığı zaman şunu görmüş oldu ki bu hatayı etkileyen birden fazla etken var ve bu etkenler çeşitlenebiliyor. Ve buradaki hatanın hepsini kendine yüklemek yanlış bir yaklaşım oluyor. Bunu görmüş oldu. Let's move us on a little bit. We did all the typical things I would have done with Jim. The self-monitoring, spent a little time with that, the behavioral activation, some time with that. We got to the thought records, 4 or 5 sessions in, and we did one, for example, on an earlier event interaction with her soon-to-be ex-husband. After a huge, let me stop here. Let's translate. Buradaki kısımda ise geçenki vakada bahsettiğim heykeltıraşla benzer bir süreç işledik. Yine ben de ona aynı şekilde davranışsal aktivasyon kısmını, duygu kontrolü kısmını öğrettim ve bu kısımlarda ilerlemeye çalıştık. Aynı zamanda bu zamanlarda benzer bir olayla ilgilenmiş olduk ve bu olay da aslında kendisiyle ve yakın bir zamanda eski kocası olacak kişiyle alakalı bir durumu değerlendirmekle oldu. For example, and I'll just read you some of this. After a huge fight, the soon-to-be ex-husband, made out a chore list on his computer at work, and I fought him ferociously on every point. Bu olay da aslında kocasıyla kadının arasında geçen bir kavga sonucunda erkeğin ofisinde olan bir bilgisayara zarar vermesi ve bu konuda kadının sinirlenip bir kavga çıkarması ve büyük bir kavga olmasıydı. Affects, emotions. She's extremely angry and resentful, 100%. No half measures for this lady. Duygu kısmına baktığımız zaman da şunu görüyoruz ki sadece negatif duygular söz konusu, üzgün, öfkeli ve anksiyete hissediyor kendi kafasında. Herhangi bir olumlu duygu söz konusu değil bu olay sonucunda. Thoughts. No way in hell I'm doing what he wants. Believes that 90%. He's not pulling one over on me, and I'm not giving in like I always do, 90%. Buradaki otomatik düşüncesi ise burada hiçbir şekilde mümkün olamaz ki ben onun ne istediğini yapıyorum ve bu yüzden bu da eksik duyguların, negatif duyguların verdiği bir düşünce şekli oldu, otomatik düşünce şekli oldu ve buradan sonra da kafa yapısı bu şekilde şekillenmiş oldu. He's a real jerk. That's self-evident. Doesn't even need to be rated. And it's not just this list that I'm mad about. He's made me do things that cause me to be unhappy. Ardından dediği kısımlar ise o gerçekten de bir salak oldu ve buradan sonra dediği kısım ise sadece ben yaptığı listeye kızgın değilim. Onun bana yaptırdığı şeyler beni mutlu etmeyen şeyler oldu. Now, the alternative responses, and notice all of her ratings so far have really been kind of extreme. Jim was kind of splitting differences. She's much more extreme about things, as you would expect when somebody meets criterion for borderline personality disorder. Burada kısmına gördüğümüzde kocasının da belli bir reaksiyon olduğunu görüyoruz. Gereğinden fazla reaksiyon olduğunu görüyoruz çoğu vakada. Tabii ki de buradaki bizim hastamızın da var ama hastamızdan beklediğimiz kısım normal. Buradaki hastalığa sahip olan sınır dışı borderline dedikleri kısımdaki hastalığa sahip olan insanlarda bu etkilerin olması, bu semptomların olması normal karşılanabilecek bir hastalık. Alternative responses. This was his way of compromising. He wanted to meet me halfway. He wanted me to do the same. And she believes that 85%. Burada alternatif cevap olarak verdiği kısımda ise ben kendimden verdiğim zaman, fedakarlık yaptığım zamanda ve onun dediği kısımda ortak bir yönde buluşalım dediği zamanda bile aynı şey yapıyordu ve bir şey değişmiyordu. Bu kafa yapısı değiştiğini göstermesine rağmen. He was doing the right thing. I was doing the wrong thing. She believes that 85%.
Yine aynı yüksek bir oranda o doğru şey yapıyordu. Ben her zaman yanlış şey yapıyordum kısmına yine inancının yüksek olduğunu, %85'lik bir inanç seviyesi olduğunu görmüş oluyoruz. I was wrong. The other example overreacted a bit, but at least I wasn't irrational like I was here. Bu kısımda da yanlış olduğunu kabul ediyor hasta. Diğer örnekte de burada biraz daha fazla reaksiyon gösterdim. En azından önceki seferki gibi akıl dışı davranmadım. And look at the outcomes, the last column. The emotion drops from 100% resentful to 0%. I don't believe that for a minute. Buradaki kısma baktığımızda ise çıkış kısmına baktığımızda ise duygunun yüzdesi %0'a düşüyor. Yani bir duygunun içermediğini görüyoruz bu davranış ve kafa yapısı sonucunda. Ve buna inanmak size kalmış tabii ki de. Buna inanmayı düşünebilirsiniz şu anda. Your belief in the automatic negative thoughts drops to 49. I mean, not 50, not 60. It has to be a slightly funny number. Buradaki otomatik düşünce kısmında ise %49'luk bir sayı görüyoruz inanma değerini ve buradaki aslında sayı biraz garip çünkü %50 değil, %51 değil, %49 ise burada ilginç bir sayı kendine verdiği. Gotcha. As with the sculptor, I asked her to draw some lines from the automatic negative thoughts to the affect, as you can see, and from the automatic negative thoughts to which of those three questions, evidence, alternatives, implications, she used to come up with her alternative responses. All standard stuff. Buradaki kısımda yine geçen günkü yaptığımız gibi otomatik düşünceden alternatif cevaba bir yol çizdiğimiz zaman ise buradaki yaptığı e, kısımdaki otomatik düşüncesini yaptığı kısımdaki alternatif cevaba bağlının nasıl olduğunu görüyoruz. Okay. I want to show you another thought record. This is current, but I want to give a prelude to it. This was a very interesting lady to work with, and I indicated she was all over the place affectively and behaviorally in the sessions. And one of the things that would happen, not infrequently, maybe once or twice a week, she'd get a funny look on her face, and she would sometimes get angry with me. Sometimes she'd storm out. Other times she'd get tearful. And when I asked her what was going on, she said, "You're thinking that I am this." Buradaki başka bir düşünce kaydına bakmış bulunuyoruz ve buradaki hasta da gerçekten de ilginç bir hastaydı. Bizim onunla yaptığımız sessionlar boyunca ki bu haftada bir, iki içeren bir session süreciydi. Bazılarında bana kızardı yine aynı seferki gibi. Bazılarında birden bana sinirlenip odadan çıkardı ve ben ona niye diye sorduğum zaman da ise buradaki düşünce rekorundaki, düşünce kaydındaki kısmı gösterip sen beni böyle düşünüyorsun demişti. About the second or third time that happened, said, "Look, I'll cut you a deal. I'll take responsibility for what I do, but not for what you think I think." Burada kısma baktığımızda ben aslında sana benim nasıl olduğumu düşündüğün için kızmıyorum. Ben aslında senin benim için ne düşündüğünü düşündüğüm için kızıyorum kendime. Ve böyle bir reaksiyon gösterdiğim kısmını açığa çıkarmıştık. Anytime you want to know exactly what I was just thinking, just ask and I will tell you. Benim verdiğim cevap ise eğer benim senin hakkında ne düşündüğümü merak ediyorsan burada kendi kafanda bir tahmin yürütmektense bana sorman daha iyi olacaktır oldu. She tested that a number of times over the next couple of weeks, and not infrequently, I was thinking stuff that you're not supposed to think like if you're a therapist. Ve birkaç session'dan sonra ise ona dediğim cevap sen bence şu anda terapist gibi düşünmemeyi öğrenmen gerekiyor. Things like, how long is this going to go on? Didn't we talk about this last week? My God, I'm getting hungry. I'm tired. How long is this going to last? Verdiği cevaplar ise, verdiği reaksiyonlar ise benim sorduğum sorulara bu soru çok saçma. Zaten geçen hafta bunu konuşmamış mıydık? Ben şu anda çok açım, çok yorgunum. Bu yaptığımız session'lar çok gergin ve çok sıkı oluyor gibi cevaplar oluyordu. And because I was being brutally honest about myself, sometimes saying things that might have been embarrassing to me, she thought I was telling her the truth. And I was. I always lived up to that. Ben burada kendim için söylediğim bazı gerçeklerde bazenleri bana şaşırıyordu ve ben dedim aslında kendim için utanç verici olan kısımlarda doğruyu söylediğimi düşünüyordu ve ben gerçekten de o sırada doğruyu söylüyordum.
Now, what never happened, I was never thinking as nasty, vile thoughts about her as she was thinking I was thinking about her. Buradaki anlaşılmayan veya farklı olan kısım ise ben onun aslında hakkında asla şiddet içeren ya da nefret içeren şeyler düşünmüyordum. Onun böyle düşündüğünü düşünmesine rağmen. The reason I mentioned that, I would never do that with somebody that I'm not seeing in therapy. I mean, it would mess up your lives outside of therapy. You're never totally honest with, like, it's always risky to be totally honest with somebody. But in the therapy session, it seemed to be useful because she was really almost kind of paranoid about what was going on in my head. Gerçek hayatta tamamen dürüst olmak bazen de sıkıntıya uğrasa da bence terapi sürecinde tamamen dürüstlüğün inanılmaz faydaları vardır. Özellikle gördüğümüz bu hastada tamamen dürüstlük onun için çok faydalıydı. Çünkü bu kendi kafa yapısındaki bu paranormallik ve bu kadar çok fazla düşünme onu başka bir yola sevk ediyordu. Benim onu nasıl düşündüğüm hakkındaki kısım. Bu yüzden benim dürüst olmam en iyi çözümdü. It paid off outside of therapy. This thought record is current while I was seeing her, we're probably about 3 or 4 weeks in. And she's at a soccer game, and one of her friends playing on the soccer team asked if she'd been staying out late because she looked tired. Buradaki düşünce rekorunu kaydına gördüğümüz kısımda ise 3-4 hafta başladıktan sonra yaptığımız bu kayıtta örneğe baktığımız zaman şunu görüyoruz ki futbol maçını izlemeye gittikleri zaman arkadaşı ona bakıp demiş ki sen şu an biraz yorgun gözüküyorsun. Dışarı mı çıktın, bir şey mi yaptın tarzı bir soruyla oluşan bir olaydı aslında. Her affect she had embarrassed 90%. She didn't write it down, but she was also really, really angry. Burada verdiği duygu ise %90 oranında bir utangaçlıktı, kendine dair utanma duygusuydu ve burada yazmasa bile benim kişisel tahminim olarak bir miktarda kızgınlık söz konusuydu. Automatic thoughts. She thinks I'm wild and out of control. She thinks that because I'm single, I'm out drinking and sleeping around every night. And she believes that 90%. And she thinks she's morally superior to me. She believes that 90%. That's where the anger came from. Buradaki kızgının geldiği kısma bakacak olursak ise otomatik düşünce kısmında o kolumda baktığımızda onun kendi hakkında düşündüğü tahminine baktığımızda diyor ki bence o benim hakkımda benim vahşi ve kontrol dışı olduğumu düşünüyor. Sırf ben bekarım diye ben her gece dışarı çıkıp içip her böyle başka bir yerde başka bir sabahta başka bir insanla uyanıyorum diye düşündüğü için kendi kızgınlığını buradan çıkarabiliyoruz. What she typically would have done in the past is go over and have an angry outburst and give the friend Pat a piece of her mind. Burada normalde yaptığı davranış şekli ise bu kadar kızgın olduğu zaman da bir anda kontrolden çıkıp büyük bir reaksiyon göstermek olurdu. But because we've been working on that in the sessions, she kind of learned to check her first impulse and to stop for a minute and think about checking out if that's really what was going on. Terapi kısmında öğrendiği şeylerden bir tanesi de aslında böyle bir olay karşısında yaptığı şeyin doğru olup olmadığını düşünmek. İlk akla gelen şey yapmaktansa durup düşünüp acaba ben şu anda doğru şeyi mi düşünüyorum, doğru şeyi mi yoruyorum mu düşünüp ardından gerekli reaksiyonu göstermeye çalışmaktı. Now, she didn't have the thought record at the time. She filled it out later. But what she was able to remind herself is there's no evidence that Pat was thinking any of those nasty thoughts about her. She just said, I look tired. That's all she'd said. İlk kısmına dediğim gibi bu düşünce kaydı kısmına sahip olmamasına rağmen burada yaptığı şeyde düşündüğü şekil şuydu aslında. Kendi kafasında bir düşünce kaydı oluşturup burada benim düşündüğüm şey gerçek olma ihtimali nedir? Buradaki niyetin gerekli reaksiyonu aslında belki de sadece yorgun olduğumdur ve buna göre benim bir reaksiyon göstermem gerektiğidir oluyordu. Then she described what she did, which is I joked around with her a little bit about it, then asked her what she meant. And Pat just said, I thought you looked tired. That's all. So no blow up, no loss of a friendship. Burada benim de onunla samimi konuşmamdan sonra belli şakalar yapmamdan sonra onun da anladığı kısımda ise burada aslında belli bir kötü bir niyetin olmadığı, sadece yorgun olduğunu söylemesiydi arkadaşının ve bunu kendisi de anlamış oldu. Again, I would ask her to draw lines from the automatic thoughts to the affect. That's where I found out about the anger. And from the automatic thoughts to the question below, evidence or alternatives that she used to address it. Buradaki kısma baktığımız zaman da ise otomatik düşüncenin duygulara baktığımız zaman da buradaki kızgınlığın bu düşüncelerden geldiğini anlayabiliyoruz. Diğer yöne baktığımızda ise alternatif cevaplardaki ise
buradaki otomatik düşüncenin nasıl başka bir şekilde yorumlanarak başka bir şekilde sonuçlanabileceğini görüyoruz. Okay. What I'm doing with the kindergarten teacher is the major modification in cognitive therapy in the last 25, 30 years. Burada anaokulu hocasıyla yaptığım şey kısmında ise yaptığım şey aslında yıllardır aynı grafikte kısmındaki belli başlı temelleri oturtup buradan sonra ilerlemek adım adım. This is what Tim Beck and his colleagues in Philadelphia refer to as the three-legged stool. Bu konuda uzman Timmy Beck ve onun ekip arkadaşları Florida'daki buna üç ayaklı malzeme three leg stool diyorlar. The top leg, the top row, current first leg is the current life situation. That's what we usually focus on in cognitive therapy. İlk baloncukta gördüğünüz kısım güncel hayat durumu ki bizim bu genellikle terapilerde ilk incelediğimiz kısmı oluşturuyor. With an uncomplicated client like the sculptor, that's 90% of what we would do in a therapies. Ki heykeltıraşta göreceğimiz üzere bu kısım bizim %97'sinde terapinin %97'sinde uğraştığımız ve düşündüğümüz kısmı oluşturuyor. The second leg of the stool, the middle row, are the relating what's going on now to earlier childhood life experiences that set these things in motion. İkinci balonda gördüğümüz kısım ise geçmiş zaman travmaları ve olayları aynı zamanda çocukluk olaylarını inceliyoruz ve buradaki kısımdan bir sonuç çıkarmaya çalışıyoruz. The third leg of the stool is the therapeutic relationship. With the sculptor, we never touched on that, didn't need to. It was like I was his auto mechanic. Buradaki üçüncü baloncukta ve diğer kısımlarda ise gördüğümüz terapik ilişkinin buradaki yapıya etkisi ki benim burada çok fazla uğraşmama gerek kalmadı. Çünkü zaten bizim buradaki ilişkimiz belli bir şeye oturup kendi başına ilerliyordu aynı zamanda. And what I just described, where we made a deal that I would tell her exactly what I was thinking anytime she wanted to know, is an example of using that third leg to do things in the therapy session that she can then use outside of sessions. Benim buradaki tamamen dürüstlüğüm sayesinde onun oradaki durumuna verdiğim kesin yorumu tamamen anlayabilmesi üzerine aynı zamanda ve diğer gelecek olaylara beklentimizi konuşabilmemiz sayesinde buradaki session'ın süresi ve kalitesi daha zamanlı bir şekilde ilerliyordu. Now, let me just walk you through this particular example. The kindergarten teacher and I came up with this ourselves. We knew the concept, but we wanted a visual representation of it. Buradaki size gösterdiğim kısmı şöyle bir gösteriyorum ve bu kısım aslında anaokulu öğretmeniyle benim terapi kısmında kullandığımız ki bunu yazılarla getirmemiştik o zamanlar. Buradaki zamanda gösterip bunu incelememizi içeriyor yazılı bir şekilde. For example, top row, this wasn't immediately current, but it was recent past. Eric, soon to be ex-husband, calls me names, doesn't speak to me for days. That's the situation that she's responding to. Mesela ilk baloncukta gördüğümüz güncel hayat durumu ve buradaki Erik bana ismiyle seslenip benimle günlerdir konuşmuyor. İsmimle bile seslenmiyor kısmı bunun örneğini oluşturuyor. Automatic negative thoughts, he must not love me if he treats me this way. Diğer baloncukta gördüğümüz kısımda ise diğer düşünce kısmında gördüğümüz kısım ise şunu içeriyor. Beni sevmiyor ki bana bu şekilde davranmayı uygun görüyor. And then the consequences, physiological, headaches, cries, feelings, emotions, anger, despair, behavior ends up leaving the marriage. Buradan sonra oluşan kısımda ise sonuç kısmını görüyoruz, duygu kısmını görüyoruz, oluşan duygu, hisler ve buradan sonra oluşan davranışlar ki bunlar da evliliği bitirmeye yönelen aksiyonları içeriyor. Middle row, this is where we relate it to what happened to her earlier. In this case, for her, was that traumatic sexual assault, but more so, father's lack of response to it. Childhood, early life events. Buradaki kısımda gördüğümüz travmanın sebebini şey olarak görmüş olsak bile dışarıdan baktığımız zaman erken yaşlardaki cinsel istismar ve cinsel travmayı görmüş olsak bile aslında bunun sebebinde yatan asıl sebep buradaki kısımda gördüğümüz kendini değersiz görme ve buradan oluşan sıkıntıları içeriyordu. Buna yaşadığı evlilik ve bunun kötü sonuçlanması da dahil olmak üzere.
That's where she learned her basic core beliefs and assumptions that she's unlovable, worthless. İşte buradan da çekirdek inançları ortaya çıkmaya başladı ve buradaki inanç da şunu işaret ediyordu: ben sevilemeyecek, değersiz bir insanım, böyle bir varlığım. Which is why in the top row, when her husband acts like a jerk, her response is, he's a jerk. It's that he must not love me. And she blames herself for that. İşte bu çekirdek bilinçten dolayı yaptığı otomatik düşünce şuna yoruyor kendini: madem bana kötü davranıyor ve bana salakça davranıyor ve o bir salak, demek ki bu kısım benim kendi hatamı içeriyor. Demek ki ben böyle yanlışlar yapıyorum ki ben sevilmeyecek bir insanım ki bana böyle davranması gerekiyor. Now go across to the bubble that says compensatory strategies in that middle row. Buradaki kısımda orta yoldaki düşünce kısmını görüyoruz. This is the really unique component that they bring in along with the third-legged stool. What she's doing is doing things to protect herself from what she thinks is going to happen because she's come to believe that she's unlovable. Buradaki kısımda bir çekirdek bilincinden oluşan ben inançsızım kısmın, ben böyle düşünüyorum ve ben değersizim, ben sevilemezim kısmından oluşan davranışları, hisleri, buradan oluşan kısımları ve dallanmaları görüyoruz. She lies about her past. She doesn't ask for what she wants, then gets pissed off when she doesn't get it. She doesn't let anybody get close, holds them at arm's length. She's not herself in relationships. Not good strategies to have a close, intimate relationship with somebody. Burada yaptığı şeyler kendini herhangi birinden uzak tutmak, kendi içindeki duygusal kısma sokmamak ve yaklaştığı zaman da bir insanı uzaklaştırmak olduğu için bu ilişki isteyen bir insan için kötü yöntemler ve stratejiler olarak aslında sıralanabilir. These compensatory strategies are like safety behaviors for anxiety disorders. What they do is they generate the problems that she's afraid of. They screw up her relationships and they keep her from learning that she doesn't have to engage in them. Buradaki kısım aslında düşünce yapısı anksiyete bozukluğuna da benzeyen bir kısım. Buradaki kısımdaki yöntem de şöyle ilerliyor. İlk önce bakıyor ve buradaki sonucun kötü olduğunu görüyor. Ve buradaki kafa yapısından çıkan otomatik düşünce şu şekilde yorumlanabilir: demek ki ben bu ilişkiye ve bu düzene sahip olması gereken bir insan değilim ve bir daha ben herhangi bir ilişkiye, bu şekilde bir ilişkiye girmemeliyim şeklinde yorumlanmakla sonuçlanıyor. Now, it's about this time, we've been making progress, about this time that she's agreeable to do a reliving of the traumatic event. İşte bunu yaptığımız kısımlarda ise bazı konularda benimle anlaşmaya hazırdı ve ya bazı yaptığı bilinç, bazı yaptığı bilinçli yaptığı ve bilinçsiz yaptığı inanışları tekrardan test etmeye ve bunları test etmeye hazırdı. What we learned, very emotionally generate a lot of emotions for me as well. We did a longer session just so we could help her come back to baseline when we were done. But we learned two things. Number one is she had come to believe that she was now defiled and worthless. No decent person would ever want to have a relationship with her. And number two, she'd learned that it's such a scary thing that something so bad could happen to somebody that didn't deserve it, that she kind of wrapped herself up in this tough, predatory Spider Woman role, self-protective. Buradaki uzun yaptığımız bir session sonucunda, ki bunu yapmamızın sebebi yaptığımız her şeyi ve burada geçen kısımları konuşmaktı. İki tane önemli şey öğrenmiş olduk burada. Baktığımız zaman bunlardan birincisi kendi kafasında kurduğu ben değersizim kısmından oluşan ben aslında bir ilişkiye hazır olmamalıyım ve ben bir ilişki içinde olmamalıyım kısmıydı. İkincisi ise kendini olabilecek zararlardan koruma içgüdüsüydü. Tıpkı bir örümcek kara fatma gibi. We do something in addition. We generate a roadmap for the rest of therapy for her. This called a cognitive conceptualization diagram. The bottom half are just thought records turned on their side, but the top half really is a kind of an explanation retrospectively of how she got where she is. Buradaki baktığımız kısımda ise bilişsel kavramsal diyaframı görüyoruz ve buradaki kısımda aslında yaptığımız şey ise belli başlı baştan ilerleyip buradan sonra yine aynı adımlarla, benzer adımlarla ilerleyip bir sonuca ulaşmaya çalışmaktı. Altta gördüğünüz kısımlar konu başlığı yazan kısmın örneğini oluşturmaktadır. Now, the bottom half with the three thought records turned on the sides, I won't walk through each of them, but notice where there's an additional row that says meaning of the automatic thought, it always comes back to I'm worthless, I'm unlovable. Buradaki ben size her adımı şu anda
ayrıntılı bir şekilde anlatacağım ama ilk önce bakmanız gereken kısım durum bir ve durum 2 önde yazan kısımlardır ve bu kısımlardaki şeye dikkat etmenizi istiyorum şu anda. Nasıl ki iki seferinde de ya da her gördüğünüz kısımda ise kendinin değersizliğini öne çıkarıp bununla kafa yapısını oluşturuyor. We bring that up to the box above that says core beliefs. I'm worthless. Nobody could really love me. I don't belong or deserve to be in a relationship. She really wanted good relationships, but she was just not good at it for these reasons. Burada yaptığı inanç kısmında baktığımız zaman ise şunu görüyoruz ki burada aslında ilişki içerisinde olmaması gerektiğine dair bir inancı söz konusu ve bu yüzden de aslında ilişki içerisinde olsa bile bunu beceremeyeceğine çünkü değersiz olduğuna dair bir inancı olduğu için o ilişkiden hemen bir şekilde kendini gerçekleştirip çıkmayı düşünüp ya da kendi mahvediyor. We go back up to the top. How did this all start? After the traumatic sexual event, but especially the fact that her dad could have cared less that it happened to her. If your own father doesn't care about you, who else will? Buradaki baktığımız alakalı çocuksal travmaya da burada şunu görmüş oluyoruz. Baba onun yaşadığı bir sıkıntıya, bir travmaya dair çok fazla bir şekilde bilinçsiz kalması onunla büyük bir yara oluşturuyor ki bu da şunu gösteriyor. Bu da aslında şuradan çıkan bir şey. Babam bile benim bu kadar yakın olduğum bir insan bile bana bu değeri vermiyorsa kim verebilir oluyor. We then pop down to the conditional assumptions. These are the rules people come up with, things that if then, if I do it this way, maybe I won't get hurt, etc. And we have one here. If I really let somebody know me, they won't like me. Şöyle bir şey var bilinç düzeyinde herhangi bir olaydan sonrasında bununla alakalı kural oluşturma içgüdüsü ve buradaki kural da kendi bu hastanın kendine koyduğu kural ise ben eğer herhangi bir insanı benim içime kadar girmek konusunda izin verirsem onlar beni eninde sonunda sevmeyecekler oluyor. Then we get to our compensatory strategies. That's that really key component. That's what gets people diagnosed with personality disorders. Behave in ways only to please the other person, not myself. Lie, manipulate, leave, run away. Buradaki hastalığın tanımından da aslında buradaki semptomu görebiliyoruz. Zorunlu stratejiler ve yöntemler bunu gösteriyor. Buradaki onun yaptığı şey ise davranış şekillerini başka insanları keyiflendirecek, onlara zevk verecek şekilde şekillendirmek. Bunları da üç cümleyle, üç kelimeyle özetlemek gerekirse yalan söyle, ardından kaç ve arkana bakma şeklinde oluyor. Now, this is key. The best way, the most powerful test of somebody's core beliefs is to drop the compensatory strategies and see what happens. Bu aslında anahtar bir strateji. Herhangi bir insana bilincine bakıp bırakıp böyle bir anahtar kuralı ardından ne olduğunu ve ne olabileceğini görmeye çalışmak. Just like an anxiety disorder, the best way to see if you're going to die in the midst of a panic attack is to try to bring on the heart attack. And when you're still alive 30 minutes later, clearly you weren't at any risk. Same process. Burada benzer bir süreç aslında anksiyete krizlerinde de gözükebiliyor. Buradaki anksiyetedeki temel korku panik atak geçirip buradan bir kalp krizinden ya da sıkıntılı bir durumdan ölmekse eğer hastaya bunu yapmasını sağlayıp burada böyle bir sıkıntı olmadığını göstermek burada olabilecek sağlıklı bir strateji olarak gösterilebilir. And every client knows the most powerful way to test their own core beliefs, which is to do the last thing they want to do. Aslında herkes kendi kafasındaki oluşabilecek sorunları ve bariyerleri nasıl kıracağını bilir ve bu da aslında kafasına gelecek, uyacak en son şeyi yapmakla başlar. In her case, the thing she never wanted to do was to tell somebody she was interested in what had happened to her. She thought they'd run away from her in a minute, reject her in a minute. Burada onun koyduğu kural ise herhangi birinin yaklaşıp içini gördüğü zaman hemen kaçıp gitmesiydi ve o da bunu görmüş oldu kendi yaptığı deney sonucunda. Now, she wasn't ready to do any self-revelation with her new boyfriend, but she thought maybe she had an old girlfriend that she'd grown up with, she hadn't seen for years. She would invite her up and then they'd go out for the evening and then she'd tell her afterwards what had happened to her. Burada yaptığı kısım ise kendi başına bir şey yapmaktan ziyade partnerinin belki de eski bir kız arkadaşını çağırıp ardından onu şehre çağırıp onu bir yemekte ağırlayıp ardından onların dışarı çıkmasını sağlayıp ardından da burada olup biten şeyleri ona söylemesini sağlamakla oluyordu. She did. They had a nice evening in Nashville, went listened to music, came back home. She told the story. The girlfriend was nothing but supportive. Girlfriend didn't care.
Böyle bir şey yaptı. Böyle bir şey aslında oldu. Bu dediğimiz hasta bunu yaptı. Yemeğe çıktılar, geldiler ve burada müzik dinleyip başka şeyler oldu ve bunu anlattı. Ve burada kız arkadaşım verdiği tepki sıfıra yakın bir şekildeydi. Umursamamıştı. She wasn't really ready to talk to the new boyfriend yet, so she had me run a survey. She made it up. My son was playing youth soccer at the time. None of the folks in the United States know how to play soccer, so we'd hire these foreign graduate students to teach our kids how to play the game. She had me survey them one of the indoor tournaments, and she thought they would all reject her. None of them did. Burada yine kendi başına yaptığı strateji, yine burada bir kendi başına yaptığı yalan kısmını görüyoruz ve buradaki stratejide yaptığı kısımda biz gerçekten de buradaki futbol oynayan oyuncularla bu olayı simüle etmeye çalıştık. Maalesef ki buradaki bizim ülkemizde Amerika'da çok fazla futbol oynayan insanlar olmadığı için bazı yabancı öğrencilerden bizi öğretmesini isteyip buradaki bir yapı oluşturduk ve kadının burada düşündüğü ilk şey ve onun hepsini reddedeceği yönündeydi ve böyle bir şey yaşanmadı. Now she's ready to have a heart to heart with the new boyfriend. They have a nice evening. They're home later on, and she reveals to him what happened to her. Ardından bunun akşam yemeğinde ise erkek arkadaşla buradaki hastamız yemeğe çıkıp bunu konuşuyorlar ve kadın sonunda hazır olup buradaki yaptığı ve yaşadığı şeyleri dürüst bir şekilde anlatıyor. He was nothing but supportive. He didn't care. I mean, it was like she got hit by a car. Didn't mean anything other than that to him. And she was surprised, but it was a great way to test those beliefs. She could afford to drop her safety behaviors, the things that would piss off boyfriends, and she'd do better when she did. Burada kısımda ise test ettiği kısım erkek arkadaşların gerçekten de bu yaptığı kendine koyduğu kuralın gerçekliğiydi ve baktığı zaman erkek arkadaşın dediği olaylara rağmen hiç umursamadığını gördü. Bu da aslında şunu kanıtlamış oldu. Kendi içine koyduğu zaman bile erkek arkadaşların bu yönde reaksiyon gösteremeyebileceği ihtimalini kendi kafasında görmesini sağladı. Now, let me stop here for any thoughts or questions or comments. And then after that, I'm going to go and show you one more slide, and then we'll start to wrap up for today. Anything anybody want to bring up or raise? Herhangi bir soru varsa şu anda bunu sormak için uygun bir zaman. Şu anda ben durup ardından bir slide daha gösterip onu konuşup bugünü bitireceğiz. Herhangi bir soru varsa şu anda ya da anlamadığınız bir yer şu anda alabilirim. Yes. I think there is a question. Yes, I see. Hello, sir. I have a question. Ask a question. What's the critical role of believing God here? For trust, I'm wondering. Thank you. I'm sorry, you were breaking up a If little. you want, I can tell again. What's the critical role of believing in God here for What's the traumatic experiences? I'm sorry, what's the critical role of Believing in God. What's believing in the critical role? Yeah, believing God for traumatic experiences. okay, what's the critical role of believing in who or what? God. Please spell for me. Somebody enunciate a little more. I'm Uh, having trouble. If you want, I if can I may write. help, I think I can say Please. she was saying what is the I'm critical right. role of believing a God in this Yeah, of course. traumatizing situation? Believing a God, Yeah. believing a Okay. religion, Oh, mainstream gotcha. religion. Yeah, gotcha. So may I translate for a minute Yes, so please. that people can understand for Turkish? Please. Soru şöyleydi. Bu travmatize edilen durumlarda Allah'a veya herhangi bir temel inanca inanmanın buradaki rolü veya yardımı varsa yardımı nedir? Yeah. My response would be this. I think people vary in terms of the degree of belief, how devoted they are to things, and religion's a great source of relief for a lot of people. So if the religion helps you accept what happened to you, more power to you. And great. If somebody, the kindergarten teacher, I think, was not particularly religious, so she had to kind of come to this on her own. But whatever helps you recognize that what you believe about yourself isn't as true as you thought it was, then that's going to help. Thank you. Buradaki cevapta hemen şöyle cevap. May I translate for a minute? Buradaki
çoğu insan psikoloji konuştuğu zaman Tanrı'ya inanmanın derecesini konuşur ve olup olmadığını konuşur. Buradaki yapılması gereken şey kendi inancını sorgulayıp kendini doğru bir şekilde tanıtmanı sağlamaktır. Eğer bunu Tanrı veya herhangi bir temel din yapmanı sağlıyorsa ve yardım sağlıyorsa sana bu süreçte, o zaman bu yapılması gereken bir şeydir. Senin için de güzel bir şeydir. Bir yardımcı şeydir aslında, cihazdır aslında. Just as an aside, I had another client who had been molested repeatedly at age 6, very devoutly religious. And for her, the faith was a major way that she was able to get on top of the not blaming herself for what somebody else had done to her. Buradaki başka bir vakada, başka yaşta bir hastamıza gördüğümüz şeyde ise çok yüksek inançlı olan bir insan da aslında bu hasta ve buradaki kader inancını herhangi bir suçu kendi üzerine almamak konusunda kullanıyordu ve bu süreçteki etkisini burada görmüş olduk. Gotcha. Okay. Any other thoughts, questions before I go to that one last slide I want to show you? Okay. You'll go ahead. If there was a question. One of the other things we did a lot of with the kindergarten teacher was work on assertion training, assertiveness. And the basic model that I use for that, there are a lot of different ways you can do assertiveness, but the basic model I use is on this slide, and I'll tell you about that in a minute. Burada benim bu konuştuğumuz anaokulu öğretmeniyle yaptığım temel egzersiz aslında burada gördüğünüz bağlam egzersiziydi. Assertion training diye geçen egzersizdi. Bu egzersizden aslında bu egzersizi ya da bu tarz bir egzersiz yapmanın bir sürü yolu vardır. Ancak benim seçtiğim yöntem bu yöntemdi. Şimdi ben size bu yöntemin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklamaya başlayacağım. Far left, we have passive or not assertive behavior. What that really means is you don't respect yourself or your legitimate desires in life. Buradaki sol kısımda pasif ve tutucu olmayan kısmı görüyoruz ve bu kısmın uç kısmı da şunu sembolize ediyor aslında. Kendine saygının düşüklüğünü veya sıfıra yakın olmasını temsil ediyor. On the far right, we have aggressive. That's where you don't respect the other person in the relationship. Sağda ise agresif bir persona görmüş oluyoruz ve bu persona aslında temsil ettiği şey konuştuğumuz şeyin tam tersine denk geliyor ve bu da başkasına saygı duymama içeren bir derece aslında. In the middle, and the hardest thing for most of us to do is to let somebody know what you would like, respecting your preferences, but at the same time respecting theirs as well and not demanding it. Buradaki aslında çoğu insanın ve bizim de zorlandığımız kısım iki dereceyi de tutturup hem kendine hem kendi varlığına hem de başkalarına saygıyı gerekli miktarda göstermek kısmında oluşuyor. And because the kindergarten teacher would not ask for what she wanted, she was unduly passive because she didn't think she deserved it, and then would get angry and then blow up and get aggressive and yell at somebody. That didn't work for her in relationships very well. Burada konuştuğumuz hastamızda ise gördüğümüz kısım pasif. Buradaki grafiğin sol kısmında yer alan pasif ve tutucu olmayan kısmı görüyoruz ve bu kısımda kendi olan saygısını yitirdiğinden ya da az kaldığından dolayı ilişkide diğer tarafa gösterdiği bu saygı ve sevgi çok daha aşırı boyutlara gelip buradaki ilişkinin dengesini bozuyor ve böylece sağlıksız bir dengeyle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. What we really wanted to help her get to the point was where if she wanted something, she could ask the other party. They're usually in an intimate relationship, and at the same time, be comfortable enough to say, look, if that's something you could do, great. If not, I'll understand. But let's work things out. You would trade favors in a relationship as opposed to demanding, not asking her, then demanding. Buradaki altın çizgi gördüğümüz kısımda ise herhangi bir şey yaptığın zaman kendi olan saygını korumak ve karşı taraftan gelen herhangi bir olumsuz dönüte ise sen bunu yapıyorsun. Senin bu bildiği kendi şeklinde demeyi bilmek ve bu saygıyı karşı tarafta gösterebilmektir. Bu da burada gördüğümüz dengeyi bu zor diye konuştuğumuz kısmı oluşturan bir derece aslında. Instead of trying to manipulate her partner to get what she wanted, she'd just be direct. Buradaki gördüğümüz kısım da ise bu hastamızı ise manipüle edip karşı taraftan istediği şeyi alma kısmını görmüş bulunduk. Okay. We did a lot of role playing, a lot of practicing. And before she talked to her boyfriend, we tried doing it passively, then aggressively, then assertively, flipping it back and forth, seeing how each of those felt.
with the friend at soccer, the same kind of thing. She hated the role playing, but she also said it was probably, she thought, the most helpful thing of the whole therapy for her. Didn't like doing it, made her nervous, but she thought it was particularly useful. Buradaki yaptığımız seçimdeki bir egzersiz ise buradaki pasif, agresif ve konuştuğumuz ortadaki altın ortayı beraber farklı şekillerde, farklı zamanlarda kullanıp nasıl buradaki reaksiyon gösterdiğini görmek oldu. Bazı zamanlarda pasif, bazı zamanlarda, bazı durumlarda rol play yaparak erkek arkadaşıyla kendisini oynamasını gösterdik ve istedik ve bu şekilde hem agresif versiyonunu hem pasifini hem de orta madalyadaki kısmını görmüş oldu. Bu kısmı ilk başta aslında egzersize mesafeli bakmasına rağmen belli bir yerden sonra kendisinin de keyif aldığını ve burada yapılması gereken şeyin ona faydalı olduğunu görmüş oldu ve itirafta etti baktığınız zaman. It took us a couple of years to really get on top of things, but by the time we were a couple of years into it, she was really good at relationships, better than I was. And I've kept in touch with her over the last couple of decades, and she's had a much better life than she had before. She got over that stuff, she got past it, and she's had a number of close relationships. One where the fellow got a little abusive. She cut it off after that. And the last, she's been a stable relationship for the last 10 years, best of her life. And she's really good at it now. It's just gratifying to watch. Buradaki süreçte birkaç yıl süren süreçten sonra aslında geldiği yer gayet tatmin edici bir yerdi. Oradaki belli bir zamandan sonra ilişkisinde çok daha iyi bir hale geldi. Hatta itiraf etmem gerekirse benim ilişkimden daha iyi bir ilişkiye sahip olduğu söylenebilir. Burada belli başlı yakın ve samimiyet içeren ilişkilere girdi. Belli başlı kısımlarda belli başlı sıkıntılar gördü ama şu andaki son ilişkisinde 10 yıldan uzun bir süredir ilişkide bulunuyor belli bir kişiyle ve burada yaptığı durumda ise gayet mutlu bir şekilde devam ediyor. Kendine doğru şeyler yapıp bu ilişkisini devam ettiriyor ve gayet mutlu bir durumda şu anda ve bunu izlemesi benim için çok keyifli bir şey. What do you guys think? Any other thoughts, questions, comments? Anything you liked or didn't like? Herhangi bir soru varsa şu anda alabilirim. Herhangi bir yorum, herhangi bir soru, herhangi bir anlamadığınız kısım varsa ben şu anda bununla ilgilenebilirim. Mr. Holland, if there is no question, can we repeat the questions that I asked you Yes, at the please. beginning of the session so that I can translate because I couldn't because of the time limit? Can I Sure. translate right now your answers? So let me remind you the questions first. So the first one was, how can we respond in a healthier way when clients ask if they will recover from depression? Repeat it one more time for me, please. Sure. So the first question was, how can we respond in a healthier way when clients ask if they will recover from depression? Oh, yeah. Gotcha. Yes. Again, I don't want to make promises I can't guarantee. What I do is talk in terms of probabilities. And about 7 folks in 10 are going to get better on this without having to bring other stuff in, this kind of approach. And if they do, it's going to reduce their risk for subsequent episodes, going to cut it by about half. Now, I don't know if any given client is one of the 7 or one of the remaining 3, but we can find that out as we go along. I don't know how things are going to turn out, but I do know how we can find out. And that's try the therapy and see what happens. Thank you. May I translate for a minute? Buradaki kısımda ben kesin bir şekilde buna cevap veremem ama buradaki benim vereceğim temel bir istatistik var. Terapiye gelen, bu sebeple gelen 10 tane hastanın 7 tanesi net bir şekilde iyileşmiş olarak, bilimsel olarak geri dönüyor. Buradaki kısımda ben garanti olarak sen 7'den biri misin yoksa 3'ten biri misin diyemem. Ama burada şunu da söyleyebilirim. Terapiye gelen insanlarda her türlü bir şekilde depresyona yönelik bir azalma söz konusu oluyor. Depresyona yönelik herhangi bir davranış konusunda olasılıkların düşüşünü görüyoruz. Tamamen tedavi olmasa bile. Bu yüzden kesin bir şey söyleyemem ama terapiye gelip görmekte her zaman bir fayda söz konusudur zaten. And the second question was, what approach can we take towards self-criticism? Yep. Self-criticism means the person has a belief about themselves, which is negative. And I'm just curious how accurate it is. What's the evidence for it? With respect to that evidence, any other explanation for why they thought they were supportive of that? And what are the real implications?
So I want to hear the specific self-criticism, and I want to play with them with 3 questions. Thank you. Burada yapacağı şey aslında kendine yaptığı kritiğin doğruluk oranını görmektir. Acaba başka tarafa da bu kadar kesin bir şekilde mi davranıyorsun? Yoksa arada bir dengesizlik mi var? Buna bakmak gerekir. Buradan sonra ise gereken kendi kritiğini gereken bir şekilde kullanmak sağlanır. Third question was, how can we motivate them regarding the activities they are unable to do in a behavioral activation? Yeah. $64,000 question with respect to behavioral activation. How do you get folks to do the stuff, given that a big part of depression is not doing the stuff that they typically used to do? The strategy is usually being breaking a big task into smaller steps and making it easier for the person to get started. It's not that they can't do, it's they don't think they can, and then they typically don't start. And anything you can do to make it easier to start or to pick up in the midstream if they start and then stop is going to be helpful. Buradaki kısma baktığımız zaman da ilk başta bu çok sorulan bir soru. Buradaki davranışsal aktivasyonun nasıl geçirilmesi gerektiğine dair baktığımız zaman buradaki yapıdaki süreci iyi bir şekilde işleyip yapılması gereken kısımlara dikkat edip ardından da bu konuştuğumuz gibi temel büyük bir parçayı bölerek bunun daha kolay bir şekilde hazırlanmasını ve yapılmasını sağlamak buradaki ana amacımızdır. Bunları yaptıktan sonra oluşacak kısım ise bizim için çok daha verimli hale gelecektir. I can't finish in that way. So last question was, does the relationship between behavioral change and emotions make thoughts more realistic? Is there an average length for a session? Yeah. Second part first. I try to keep sessions under an hour just because the clients wear out and I wear out. The behavioral change and emotional change, I think I think the single most powerful way for somebody to help somebody change a belief is have them engage in behaviors which could disconfirm the belief and then see what happens. Thank you. İkinci kısma başta bakmam gerekirse şöyle söyleyebilirim ki session'ları ben normalde 50 dakika ve 1 saat içerisinde tutmaya çalışırım. Genelde yaptığım session'lar 1 saatten daha kısa sürer. Çünkü genelde çoğu hasta ve ben bundan daha uzun süre dayanamayız. Fokus da kayar, herhangi bir sıkıntı da verim de düşebilir. Bu yüzden de 50 dakika civarında tutmaya çalışırım. İlk kısma baktığımızda ise burada güçlü bir iletişim görüyoruz, ilişki görüyoruz. Davranışsal değişim ve duygu arasında. Buradaki kısımdaki sebep sonuç ilişkisini iyice anlayıp buna göre yapı oluşturmak gerekiyor diyebiliriz. Thank you, Mr. Hollins. That was the end of the question. Cool. What Thank else? It was very nice, really. Thank you very much for your presentations and for your lectures. It is very fruitful for our students, and I hope that that we will have you in Turkey in live. And also, I hope this conference series will continue with workshops. Lovely, lovely, lovely. Great, good fun to meet you all and work with you. And you've been an absolute delight. Thank you for making my last 2 days. Thank you Thank very you so much. much. Bye, Okay, folks. are we ready for the picture? Oh, sure. Okay. Aldık mı arkadaşlar? Aldım hocam. Okay. Stephen, thank you so much. Delight. Thanks, guys. Have a good one. Thank you so much. Have a great night. Bye-bye.